Природа вся божественная нежность. Придете вы, и нам не будет скучно, опять будут стихи развеселять, а без стихов мне тягостно и душно, как будто в ритме сходит благодать. Куда ни глянь, а ангел обнял строго и держит при себе, ведь Бог в друзьях, душа в себе, для мира недотрога, а в Боге как угодно егоза. Текут разнообразные мысли, до фени этот сказочный Китай, они там радостны, но здесь притризне, нас церковь нежно будет обнимать. Природа вся божественная нежность, она при Боге, Бога лишь любя, как Парвати сидит с Пурушей вешним, и эта нежность всюду разлита. Поэтому слияние с природой дает и всполох Бога иногда, но лучше обращаться прямо к Богу. Для этого словесна в нас душа. Душа спокойно может выйти в тело, в другое, в символ, словом, как Бальмонт, и связи там сплетать во все пределы, не зная мер, препятствий и концов. When you will come, then it will not be boring, and once again the poems will amuse. I feel heavy and stifle without poems, as if grace descends in rhythm from the muse. Wherever you look, angels embrace strictly, and keep you close, for God is among friends, untouchable, for they wield their soul itself, and in God it's a fidget as you please. Thoughts flow, chatter of diversity, and fairy tale China doesn't raise me. They're joyful there, but they're unintimate. The church will so tenderly embrace us. All nature is the divine tenderness. It is with God, and loving only God. As Parvati sits with the spring Purusha, this tenderness spilled everywhere around. Therefore, merging with nature sometimes gives a flash of God, but somehow it is better to turn directly to God, and for this the soul is in us if it is verbal. A soul can calmly go out in some one else's body, symbol word like Balmont. To all the limits there will weave the ties, not knowing measures, obstacles and bounds. При переводе сохранен размер пятистопный ямб.